ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් කරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සම්භාවනීය ආරාධිත අමුත්තන් සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. ස්වාභිමානී 2012 සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවයට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් මෙහි සැපැමිණි ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු තාක්ෂණ පිළිබඳ ගරු අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමන් අපි තාමත්ම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. දේශීය නිපැවුම්කරුවන්ගේ අති උත්කර්ෂවත් දිනය අද. ඒ සඳහා අද මෙහි අපේ ආරාධනය පිළි අරගෙන පැමිණි සියලුම සම්භාවනීය ආරාධිත අමුත්තන් මේ අවස්ථාවේදී අපි තාමත්ම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. මේ සනිටුහන් වන්නේ ස්වාභිමානී 2012 සම්මාන ප්‍රදානයේ சமாரம்பக அவஸ்தாவாய். சுவாபிமானி என்பது இலங்கையில் உள்ள திறமைமிகு உருவாக்குனர்கள் மேம்படுத்தலாளர்களை அங்கீகரித்து அவர்களுக்கு விருதளித்து கௌரவித்து விருதுகளை வழங்கும் ஒரு நிகழ்வாகும். சமுதாயத்துக்கு பங்களிப்பு நல்கும் மிகச்சிறந்த டிஜிட்டல் உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் பயன்பாட்டு நிரலிகளை இந்த நிகழ்வு வெளிப்படுத்துகின்றது. வெற்றிகரமாக தொடர்ச்சியாக 4வது ஆண்டாக பெருமையோடு இந்த நிகழ்வை மேற்கொள்வதில் முன்னெடுப்பதில் இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றது. We're now going to follow traditions by inviting the following people forward for the ceremonial lighting of the oil lamp. We start off by inviting our chief guest, the Honorable Ranjit Siyamalapitiya, Minister of Telecommunication and Information Technology. We also invite Professor P.W. Appa Singer, Chairman of ICTA and Senior Advisor to His Excellency the President. We also would like to extend a very warm welcome to the doyen of Sinhala music, Mr. Rohan Abadage, and also veteran film director, Mr. Asoka Handagama, Mr. Nista Kasim, the editor-in-chief, Daily Financial Times, Mr. Anusha Palpita, the Director General of the Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka. We also invite Mr. Henry Bagazonzia, a Senior Financial Sector Specialist, World Bank, Sri Lanka, Mr. Greg Young, the Chief Executive Officer of Sri Lanka Telecom, and also Mr. Rishan Devapura, Chief Executive Officer of ICTA, and also Mr. Vasanta Deshapriya, the Director, Government Re-Engineering Program for ICTA, and last but not least, Mr. Jayant Fernando, Director and also the Legal Advisor for ICTA. Honorable Minister and the gentlemen we just mentioned, we'd like to have your presence to ceremonially light the oil lamp. Chief guest, sir, distinguished invitees, thank you. Thank you very much.
ස්වාභිමානී 2012 ජාතික සම්මාන උළෙල පැවැත්වෙන මේ සුවිශේෂී අවස්ථාවේ මේ උත්සවයට සහභාගී වෙන ඔබ සියලු දෙනාම මම ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සහ සංනිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනය වෙනුවෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නා අතරම නැවතත් මේ වගේ ජාතික උත්සවයකදී ඔබ සියලු දෙනාම හමු වීමට ලැබීම අපිට මහත් සතුටක් බවත් ගෞරවයෙන් කියන්න කැමතියි. ස්වාභිමානී වැඩසටහන ඉතාම වැදගත් ඵලදායී එවැගේම සාර්ථක ප්‍රතිඵල වලින් සුපිරි වැඩසටහනක් ලෙසයි අපි දකින්නේ. අවුරුදු 8ක් පුරා අපි ක්‍රියාවට නැං වූ ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘතිය තුළින් තොරතුරු තාක්ෂණයේ ප්‍රතිලාභ උපරිම ලෙස මේ රටේ හැම ජන කොටසකටම ළඟා කරවීමට ගත් ප්‍රයත්නයේ වැදගත් ජයග්‍රහණයක් ලෙස මේ ස්වාභිමානී වැඩසටහන හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, සමාජ වැඩසටහන මූලික වශයෙන් ඉලක්ක කර තිබෙන්නේ ග්‍රාමීය ප්‍රජාව. අපේ රටේ 70%කට වැඩිය ඉන්න ග්‍රාමීය ජනතාව මුල් කරගෙන තමයි මේ ව්‍යාපෘතිය වැඩසටහන් විශේෂයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙයින් 10%ක පමණ වැඩසටහන් සමාජයේ අවධානය වැඩියෙන් යොමු යුතු අපි මීට ටිකට කලින් දැක්ක දෘශ්‍යාබාධිත, ශ්‍රව්‍යාබාධිත, ඒ වගේම කතනාබාධිත පුද්ගලයන්ගේ කැපවීම සාධනය ඉලක්ක කරගෙන ක්‍රියාවට නැංවෙනවා. තොරතුරු තාක්ෂණයට සංවර්ධනය වේගවත් කළ හැකි බව වටහාගත් නායකයෙකු වන අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ම ඒ සඳහා නායකත්වය ලබා දීම ඒ ඉදිරි ගමන වර්ණවත් කිරීමට හේතු වෙනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. Group power in terms of this. Close to about 200 applications. It's a 3-tier process. They will streamline it or downsize it to a specific set which they think is worthy of recognition, and then it goes to another set of judges who will further analyze it and select. Over 2 days of content evaluation for the Iswarbhamani event. We had about over 220 content across all areas, from school kids to university students to professionals have submitted many variety of content for this competition. Applications in about 10 categories, and the applications, I believe, were a good cross-section representing the e-content work that is being carried out in this country. Is able to each artillery bullet is about immersed. It's based on a GPS, but it does it. Because now when we innovated something. And I'm very impressed that this year we saw everything from mobile to internet and social media to kiosks for the Iswarbhamani competition. Like every other year, I enjoyed conducting the jury. Great to see that in just 4 years, Iswarbhamani award has gone from under 100 to 200 plus nominations, which is a great sign of digital content development in the country. Congratulations to everybody who has participated in it and who are getting the award. Thank you very much. புத்தமைவு டிஜிட்டல் உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் பயன்பாட்டு நிரலிகளை உருவாக்கும் கண்டுபிடிக்கும் நம் நாட்டின் திறமையாளர்களை அங்கீகரித்து கௌரவிக்கும் ஸ்வாபிமானி 2012 நிகழ்வுகளின் முக்கிய கட்டத்துக்குள் நாம் நுழைந்திருக்கின்றோம். ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු තාක්ෂණ
පිළිබඳ ගරු අමාත්‍ය ධූරය හොබවන රංජිත් සියඹලා පිටිය මැතිතුමනි ඔබතුමාට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් අපි ආරාධනා කරනවා මේ ඊ ස්වාභිමානී සම්මාන ප්‍රදානය 2012 සමාරම්භක සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා මේ වේදිකාවට සැපත් වන මෙන් එතුමන් කැටුව වේදිකාවට සපමිනු ඇති තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී රෙෂාන් දේවපුර මැතිතුමන්. We start off, ladies and gentlemen, with the category E-Business and Commerce, and there are 2 merit awards in this category, and the first merit award is presented to Manali.com. All right, Manali.com, produced by Cyber Concepts Private Limited. Put your hands together. This is a merit award. And the next, ladies and gentlemen, we have another merit award, and that is to Love's Car Care Vehicle Maintenance System. Congratulations. And from minutes, we're moving on to the winner category. The winner category under E-Business and Commerce, and in fact we have 3 winners, and let's find out one of them. How about making your tender E? Come on, ladies and gentlemen, let's hear it for E-Tenders, produced by E-Tenders. Congratulations, and we have 2 more winners, and let's find out who the next one is. Congratulations. Come on, put your hands together, ladies and gentlemen, to Jetwing Eco, and produced by Jetwin Eco Holidays and Four Corners, Lanka Private Limited. Congratulations. Another winner under E-Business and Commerce. Congratulations. We Serve. Congratulations. And We Serve is produced by Channel Search Solutions. Congratulations. Another winner. ඉතින් සම්මාන ප්‍රදානයේ මුල් අධීරයේ වැඩ කටයුතු නිමාවට පත් වෙනවා. අපි ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා රංජිත් සියඹලා පිටිය මැතිතුමන්ට සම්මාන ප්‍රදානය කිරීම ගැන. අපි මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ගරු ඇමතිතුමන්ට ඇරයුම් කරන්නට මේ සම්මාන උළෙල අමතා ඔබේ හඬ අවදි කරන මෙන්. අද මේ ඔබතුමාලා අගයන්න ඉතාම අවශ්‍ය. මේ අපි අල්ලා ගන්න හදන ශේෂ්ත්‍රයට අලුත් දේවල් හොයලා දෙන ආයතන, ඒ දක්ෂ මිනිස්සු, ඒ සියලු දෙනාව සුවිශාල බොහොම විනෝදභාවයෙන් යුත් තරංකාරීත්වයක් තුළ ඔවුන් ඇගීමට ලක් කරනවා. ඒ අර අපි යන්න යන ගමනට කරන ඉතාම හොඳ දිරිගැන්වීමක් හැටියට මම දකිනවා. ඒ නිසා මම ඒ සියලු දෙනාට අද මේ ත්‍යාගලාභී සියලු දෙනාටත් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ නියෝජ්‍ය ආයතනයට සුබ පතනවා. ඔබතුමාලාගේ ව්‍යායාම සාර්ථක කරගෙන ජාතිය ගමන යන්න තව තවත් ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ලැබේවා. We would like to now invite Mr. Nista Kasim to commence the distribution of certificates and awards in the next category, which is M Content. Congratulations, Bhasha Helakuru, and that's produced by Bhasha Lanka Private Limited. And we have another winner in this category. Let's find out who it is. Congratulations. Come on, ladies and gentlemen. That entire SLT Rainbow Pages, the big book on your mobile. Put your hands together, ladies and gentlemen, for SLT Rainbow Pages mobile application. And in fact, produced by none other than SLT Publications Private Limited. And we're now moving on to the next category. E-Science and Technology is going to be the category. But before that, we're going to invite our presenter, our next presenter on stage, the Chief Executive Officer of Sri Lanka Telecom. And welcome on stage as our presenter, Mr. Greg Young. E-Science and Technology is going to be the category. A winner under E-Science and Technology, the facial muscle anatomy based approach for forensic facial
reconstruction in Sri Lanka. Put your hands together. A winner under e-science and technology in collaboration with the University of Sri Jayawardhanapura. Congratulations. And now we're moving on to the next winner. Let's find out who it is. Put your hands together, ladies and gentlemen, this time for Field Artillery Simulation System. And produced by the University of Colombo School of Computing, Center for Research and Development, Ministry of Defense, and the School of Artillery. Congratulations. And from one winner, we are moving on to another winner. Let's find out who it is in a moment. Yes, the three of you did it. Congratulations. Upul Senanayaka, Rahal Prabuddha, and Dr. Roshan Ragel. And the application, an open source framework for lead identification in drug designing. දැන් අපි මේ සැරසෙන්නේ මීළඟ අදියර යටතේ ඊ සෞඛ්‍ය සහ පරිසරය වෙනුවෙන් සම්මාන පිරිනැමීමේ අවස්ථාව සඳහා එළඹෙන්නට. මේ සඳහා මේ සම්මාන ප්‍රදානය වෙනුවෙන් අපේ ආරාධනය ගෞරවාන්විතව ලබන්නේ විශේෂ සම්භාවනීය ආරාධිත අමුත්‍යෙකු වශයෙන් මෙහි සැපැමිණි රෝහණ බැද්දගේ කලාකරුවාණෙනි මැතිතුමනි ඔබතුමාටයි අපේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය. Thank you, Kalum. Thank you very much. And we are now moving on to the first one. E-health and environment. So let's find out who the winners are. The treatment planning for supracondylar fracture in the humerus in children by image processing, and this becomes a winner in this category. We have three winners under e-culture and heritage. Let's find out one. We have a representation for Mr. Srinimal Padmakumara. Come on, put your hands together for Hela Janagi. Sri Lanka Archaeology it is. Another winner under e-culture and heritage. Jaffna, I like Jaffna. Produced by Mr. Yugavendra. Come on, that's another winner. E-culture and heritage it is. And ladies and gentlemen, e-Swabimani 2012 happening for the fourth consecutive year. And we're moving on to the next category. In fact, we have e-inclusion. Can we now very warmly invite the senior financial sector specialist, World Bank Sri Lanka, who is also the task team leader for the e-Sri Lanka project, Mr. Henry Bagazonzia. Ladies and gentlemen, can we please put our hands together and welcome on stage as presenter, Mr. Henry Bagazonzia. In fact, this merit award, ladies and gentlemen, goes to there you go, ladies and gentlemen, Sri Lanka's only e-bookstore. Congratulations, the Book Hub, bagging a merit award under e-inclusion and participation. And now we have come to winner categories. We have two winners, and let's find out the first one. Congratulations, ladies and gentlemen. Put your hands together for the trilingual Dilum Braille Converter, produced by Junasena Training and Rehabilitation Trust.
Congratulations. Put your hands together for your language companion, trilingual speaking dictionary produced by Sala Enterprises. එමනම් ක්ලිෆ් දැන් අපි සම්මාන අධීරේ තවත් අවස්ථාවකටයි යොමු වන්නට සූදානම් වන්නේ. මෙහිදී මේ සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා මා වේදිකාවට කැඳවන්නට සූදානම් වන්නේ අශෝක හඳගම කලාකරුවාණෙනි ඔබතුමාටයි මේ ගෞරවනීය ආරාධනය වේදිකාවට පැමිණෙන මෙන් දැන් සම්මාන ප්‍රදානයේ මීළඟ අධීරේ සම්මාන ඔබේ සුරතින් ප්‍රදානය කරන්නට. Thank you, Karum. Thank you very much. And, well, Mr. Handagama will be presenting this category, which is E-Entertainment and Games. Your hands together louder for Chameleon, produced by iPhonic Private Limited under E-Entertainment and Games. And we have one more winner, produced by Deepamala Abesekara, StageU.tv. Another winner under E-Entertainment and Games. E-Swabimani 2012, happening for the 4th consecutive year. Well, the next category, ladies and gentlemen, is going to be all about e-learning and education. And as presenter, we'd like to invite the CEO, the Chief Executive Officer of ICTA, Mr. Reshan Devapura. Let's put our hands together and welcome Mr. Devapura on stage. And we have 2 merit awards, and one to be presented to the N Dictionary English Learning Tool. Congratulations. And here's the producer, Suresh Namal. Come on, ladies and gentlemen, this time for Vidumanpeta, the Sinhala Science website produced by the Institute of Fundamental Studies. Congratulations. Come on, ladies and gentlemen, this is a winner. This is one of the winners. Under e-learning and education, learn English with the British Council. Congratulations. Ladies and gentlemen, let's hear it for Candela Science e-textbook. Another winner, produced by Candela Learning Technologies Private Limited. And guess what we have? Yes, we have e-government and institutions. E-government and institutions. And as presenter, we'd like to very warmly invite Chairman of ICTA, who's also the Senior Advisor to His Excellency the President. Can we please put our hands together and welcome Professor P.W. Apasinger on stage. E-government and institutions, put your hands together for IBMS, ladies and gentlemen, Integrated Border Management System, a production of the Department of Immigration and Immigration and the Informatics International Limited. Congratulations. Electronic Travel Authorization Online Visa, produced by the Department of Immigration and Immigration, Mobitel Private Limited and Informatics International Limited and ICTA. Congratulations. And we're done with the awards, ladies and gentlemen. And could you please put your hands together for all the award recipients? Congratulations for contributing very, very immensely through your applications and content to, yes, definitely adding a lot of meaning to the society at large. And we'd like to wish you a fine evening. So enjoy the rest of the evening and take care. And good night, everybody.